Assalamu alaikum and good evening and welcome to Community Champions with me, Zakir Khan, and welcome on this very windy, wet, windy evening in August. But nevertheless, we're going to make this show very fun and entertaining and enjoyable for you. Now, as you know, this program is all about profiling and promoting our culture, our tradition, and individuals in our community who are giving up their time and effort in making sure that our culture and tradition are long living in our society. Now, without further ado, let me introduce you to my guest. I'll start from my far right. I have Rajib Jeptik. Rajib Balasan. Welcome to the show. Welcome. And Rajib is a member of the Salty Water and Us. Production. Purbanat CIC. But your production is Salty Water and Us. Yeah. That's what we're going to talk about. Oh, right. Okay, right. Next to Rajib, very well known, a very popular, very renowned individual from our community, someone I have huge respect for, and it's none other than Shamim Azad Afa. And Afa, welcome so much to the show. I'm humbled by your comment. Thank you, brother. No, absolutely. Thank you for asking me to come into the show. I'm a great admirer of this show. This is one of the show I just categorized it as a very useful show for our community. Thank you, Afa. And as you know, Shamim Afa is a writer, a poet, a cultural activist, and most importantly, the founder of the Bijoy Pool. Yeah, so it's an amazing achievement. Thank you. And you're actually representing East here tonight, aren't you? Exactly. Storytellers. We'll come back to you in a second. To my immediate left, I have Alia Chowdhury. She's a producer and she's representing Highly Unlikely drama. That's right. Welcome to the show, Alia. Thank you very much for having me here. You're welcome. And last but no means least, I have brother Abdul Kalam Aziz, who is also known as Mr. Musalman. Musalman Kalam, yes. Your drama name. Now my stage name. My stage name is Musalman Kalam, yes. I'll be promoting a theatre production that I'm doing with Season of Bangla Drama, which is called Planet of the Grapes and the Attack of the Green Chilies. So it's a comedy piece, and that's what I hope you'll be promoting. Yeah. Planet of the Apes? Planet of the Grapes. Grapes and the Attack of the Green Chilies. Attack of the Green Chilies. I'll come back to that. Really nice. Sounds very interesting. Interesting. Okay, let's start with Season of Bangla Drama in general. Now, how long have you been involved? Since the beginning, probably. No, I mean, not as in me, but I had been there always as an audience, as a support to the groups, because all the groups that I had been working so far in Tower Hamlets, like every year, either one or two are there. So I'm there with them. You've been there from the beginning. Okay, let's take a look at a video clip of Season of Bangla Drama. This will give the viewers a better understanding of this organization and what they do. So let's watch the video and we'll come back. নাটক জীবনের কথা বলে, যাপনের কথা বলে, বলে স্বপ্নের কথা, তুলে ধরে স্বপ্নভঙ্গের ব্যথা। হাজার বছর ধরে মানুষকে নাটক হাসাচ্ছে, কাঁদাচ্ছে, আর দাঁড় করাচ্ছে নিজের যাপিত জীবনের প্রতিবিম্বের মুখোমুখি। আর যদি পরিবেশনার মাধ্যম হয় মঞ্চ, এই মুখোমুখি হবার বিষয়টি হয় আরো তাৎপর্যপূর্ণ আর উপভোগ্য, যদিও কাজটি বেশ কষ্টসাধ্য। বন্ধুর দুইটা চোখ যেন মনে দিল দুঃখ, আঘাত দিয়া ভাঙলো আমার মনেরই সিন্ধুক রে, মনেরই সিন্ধুক। বন্ধুর দুইটা চোখ যেন মনে দিল দুঃখ, আঘাত দিয়া ভাঙলো আমার মনেরই সিন্ধুক রে, মনেরই সিন্ধুক। এই কষ্টসাধ্য কাজটি বিলেতের বাংলা ভাষাভাষী বেশ কিছু নাট্য সাংস্কৃতিক সংগঠন করে চলেছেন দীর্ঘদিন ধরে। 2003 সালের জুলাই থেকে প্রতি বছর এই সিজন অফ বাংলা ড্রামা নামে উৎসবের আয়োজন করে এই উদ্যোগগুলোকেই উৎসাহিত করে চলেছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাংস্কৃতিক বিভাগ।
দর্শক, আমাদের আজকের কমিউনিটি চ্যাম্পিয়ন সাজানো হয়েছে এ সিজনে বাংলা ড্রামার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। আসুন জানি বিস্তারিত। Okay, now that was a very short, brief clip on a season of Bangla drama showing you the various dramas and actors in action. Now, I'll start with Rajiv. How long have you been involved with season of Bangla drama? আসলে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথমবারের অংশগ্রহণ। From your production? Yeah. The thing actually আমাদের যে সংগঠনটা এটাই বেশ নতুন, পূর্বনাথ কমিটি ইন্টারেস্ট কোম্পানি, আর এটাই হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রোডাকশন। এবং আমি এই অপরচুনিটি নিতে যাচ্ছি যে সিজন অফ বাংলা ড্রামার কর্তৃপক্ষকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তারা আমাদেরকে প্রথমবারই এই অংশগ্রহণ করার জন্য আমাদের যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আর আশা করছি হয়তোবা ভবিষ্যতেও পূর্বাঞ্চলের পক্ষ থেকে আমরা আরো প্রোডাকশনে আসবো এখানে। Absolutely. And you are actually the drama that you are producing is Salty Water and Us. Actually এটার মূল কাহিনী নেওয়া হয়েছে সৈয়দ মুস্তফা আলীর একটা গল্প নোনাজল, এটা অবলম্বনে। আর এটা নাট্যরূপ দিচ্ছেন মুরাদ খান, বাংলাদেশ বেশ পরিচিত এক নাট্যকার। আচ্ছা। উনি বর্তমানে বাংলাদেশে বার্মিংহামে থাকেন, আমাদের পূর্বাঞ্চলে দেখবেন। এদেশেও মুরাদ খান পরিচিত। মুরাদ খান। তো এটা হচ্ছে আমাদের যে একেবারে ফার্স্ট জেনারেশন যারা, বিশেষ করে সিলেট থেকে যারা বিদেশে গিয়েছিলেন এবং এদের যে একটা সংগ্রামী জীবন ছিল জাহাজে কাজ করার জন্য, তো এইটা হচ্ছে মূল কাহিনী। আর আমাদের পূর্বাঞ্চলের মূল লক্ষ্যটাই হচ্ছে আমাদের খুব ইচ্ছা আমরা মেইন স্ট্রিমে কাজ করব। আর এই জন্যই, কারণ আমরা দেখি যে ম্যাক্সিমাম আমাদের হচ্ছে কমিউনিটি বেস থাকে সব জিনিসই, বাট পূর্বাঞ্চলে আমাদের প্রথম থেকে লক্ষ্য হচ্ছে আমরা মেইন স্ট্রিমে ঢুকবো। আচ্ছা। এই জন্য আমাদের নাটকের ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে ইংরেজিতে, আমরা ইংলিশের প্রোডাকশনটা দিব। It's in English, full English? Full English. Oh, okay. Full English one. Nice. And our director হচ্ছে ফিলিজ ওসকান, উনি বেশ পরিচিত আমাদের মধ্যে। আচ্ছা। উনি রাজি হয়েছেন ডিরেকশন দেওয়ার জন্য, এবং আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে আমরা ইতিমধ্যে পূর্বাঞ্চলের পক্ষ থেকে আমরা অন্যান্য বেশ কিছু রিনাউন্ড অর্গানাইজেশন থেকে আমরা সাপোর্ট পাচ্ছি। আচ্ছা। এই প্রোডাকশনের জন্য আমরা আর্ট কাউন্সিল থেকে আমরা কিছু সাপোর্ট পাচ্ছি, ড্রাম আছে বার্মিংহামে, ওরা বেশ কালচারাল জিনিসে খুব ইয়ে করে, আমরা ওদেরকে সাপোর্ট পাচ্ছি। সিজন অফ বাংলা ড্রামা আমাদের প্রথমবারই অংশগ্রহণ শুরু করে দিয়েছে। হোপফুলি এটা একটা ভালো একটা প্রোডাকশন হবে। Absolutely. Okay. Yourself, are you actually in the production? Are you playing any role or? না, আমি অভিনয় করছি না এখানে, বাট আমি প্রোডাকশন টিমে থাকবো। আচ্ছা, excellent. Thank you very much. Well, actually, I mean, this is going to be a fascinating play because Murad is a very good scriptwriter, Yes. and recently you have done a workshop with Sudeep Chakraborty, isn't it? It's আমাদের wonderful. ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, উনি এসেছিলেন কিছুদিন আগে Acclaimed শো one. করার জন্য। Okay. তো উনি আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন আর কি, ওয়ার্কশপ করেছেন 3 দিনের। তো ইট ওয়াজ এ ভেরি রিসোর্সফুল ওয়ার্কশপ। আর আমরা বেশ হোপফুলি অক্টোবর থেকে পূর্বাঞ্চলের পক্ষ থেকে আমরা বেশ একটা টানা ওয়ার্কশপ শুরু করছি আর কি, রিহার্সাল শুরু করছি। Thank you. I'll come back to you soon. Now, I'll come to you now, Salman Kalam. Now, that's your stage name. Now, tell us a bit more about your actual production. What is it about? Well, describing it, it's kind of like similar to the idea of like George Orwell's Animal Farm. But the thing is, though, this is about fruits and vegetables, and the hierarchical system of fruits and vegetables, and the conflict issues of fruits and vegetables. Now, I apologise, I'm not speaking in Shuddha Bhasha. I can speak in Sylheti a little, Absolutely. but However you feel comfortable. the thing is, though, it's like if I try and translate it, I've tried to translate it. I don't know if I would say Well, like, we'll try it, and then Arthur will translate it for maybe, us. that'd be good. But the thing about it is called Planet of the Grapes in the Attack of the Green Chilies. Now, Yeah. there's a fashion. Who came up with this name? I'm quite fascinated. Well, what is Planet of the Grapes, Planet of the Grapes, Attack of the Green Chilies. This is wonderful. how it came Amazing. about was I've worked with like the Arts Council and Heritage and MLA funding and that sort of thing as well before, and I do spoken word poetry. And the reason why I do spoken word poetry is, for me, is like I'm trying to reach out to the audiences which are maybe like youth audiences which are in a way missing out on dawah, where they don't attend a mosque or they don't attend prayer. And for me, I'm learning myself, and it's like something I'm developing. My wife took me to Umrah Hajj recently, and it's such an overwhelming experience, and I thought, you know, this is what I need to do. I need to do my interpretation of dawah, and maybe if I make mistakes along the way, then maybe, you know, people will correct me.
And do phone in and do call-ins if you want to correct me. I don't mind that, because for me it's like if I'm afraid to make mistakes in my dawah, then I'll always be afraid. And like I felt I wasn't ready to go to Hajj, but I felt, look, we'll go, and we went. And then the experience of that, I took my 5-year-old son as well, and it's an amazing experience. And it's like, I recommend that to other people as well. But the thing How about long have you been involved in this production? with this production, Season Bangla Drama, I've worked with Brady Centre previously about, maybe, was it now 2008 or 2009? Tell us some of your... But the thing is, this is the first time I'm working with Season of Bangla Drama. Okay. And this is the first time I'm doing a theatre production with it. And I'm working with a theatre director called Ejal Khan, and he's done a previous project with Season of Bangla Drama previously as well. Now, this is kind of like it's almost like a one-man show, and there's going to be like a monologue sort of thing. So basically, there's a fashion and trend at the moment in schools about centenary and World War One. So it's going to be about trench warfare, Western Front, World War One, and that sort of thing as well. But there'll be like, for example, a bit of history, a bit of information that you can access from the museums is that jute sandbags was made in the Bengal region when India and Bangladesh and Pakistan was one, and it was quite a boom in Bangladesh where jute sandbags were made for the First World War One trenches, and so that's a part of history which was just missing out, and we're missing out on those areas of history. So in a way, I'm sort of like giving strands of research for youngsters to pick up on, and maybe like think, oh, that's interesting, and maybe like look into it, go to a museum. I did my MA studies at when I sort of like researched digital Bangladesh when I worked with the Bangladesh Liberation War Museum in Dhaka, and I actually helped to digitize 100 photographs and then bring them over to the Imperial War Museum. Now they're archived and accessible to the public, and I also did 2 lectures at the Imperial War Museum there as well at an academic level within the Imperial War Museum remit, which is like First World War, Second World War, and then conflict areas and genocide across the world. And they've got a permanent exhibition of 4 of those images in the Crimes Against Humanity and Genocide Across the World exhibition, which is permanently exhibiting there now. But tell us, how are you going to portray the drama using vegetables and... Yes, now, see what it is, that's the serious side There's a of it. lot going on in his play, so it's really, really interesting to see absolutely, how yeah. that fruit and vegetable will be coming out. Yeah. Well, the thing about it is that it's kind of like a comedy, because like if I try and translate like Prithibi Anguro Dunyai are Khasamore Tez. Did you get that? Dong. Did you understand I'm that? trying to get that Could you translate for me then? So, Prithibi Anguro Dunyai. Anguro Dunya. So my wife is going to be watching this and laughing the now. whole world, এই দুনিয়াটা হচ্ছে আঙ্গুরের মতো মিষ্টি, কিন্তু তার সঙ্গে আবার মরিচের তেজও আছে। Kind of, Absolutely. That sounded quite nice. But can you say that in English? It's like sweet and sour actually in the same pot. This world is. Yes. Well, That's right. So that's what it is. But the thing is, though, it's the conflict issues between like black grapes, white grapes, green grapes, and maybe even brown grapes as well. But the thing about it is that they have their own, own mind, is it? so that's it. But then it's all like the hierarchical system, the class structure, those sort of things Exactly. as well. And but the thing is that I want to sort of like have a strong theme of comedy within it. And there's a fashion and trend which is in schools now, which is about, as I was saying, World War One and also sort of like a centenary as well. So it's going to last from 2014 to 2018. okay. So already I've had some schools in Croydon, because I also work as a librarian. I do literature for junior age as well. And I do sort of like nursery rhymes and story time. I've also helped to design like a Bengali story time as well. Can I interrupt you for a Yeah, second? of course, do I have need to to. take a call. We've Yes, got a of call course. on line. Okay. Hello, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম। জি, who's this? আমি কি জেপিক রাজীব হককে একটা প্রশ্ন করতে পারি? জি, করেন। আচ্ছা, আমি জানতে চাচ্ছিলাম, ওনারা বলছেন যে ওনারা মেইন স্ট্রিমে কাজ করতে খুব আগ্রহী। আমি জানতে চাচ্ছিলাম ওনাদের প্ল্যানটা আসলে কিরকম, ওনারা কিভাবে মনে করছেন যে ব্রিটেনে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে আসতে পারবেন। আর আরেকটা প্রশ্ন ছিল, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করা ওনাদের কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা? এই দুটো প্রশ্ন জানতে চাচ্ছিলাম। Thank you very much. Very nice. থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নের জন্য। আসলে মেইন স্ট্রিমে প্রথম প্রশ্নটা উত্তর দিই, মেইন স্ট্রিমে আমরা কেন আসতে যাচ্ছি।
আসলে চাওয়াটার আসলে না চাওয়ার কোনো কারণ নাই। আমাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেকটা কর্মকাণ্ডই আমাদের সবকিছু যেন কমিউনিটি বেসড হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা এত রিসোর্স আমাদের ভিতর আছে, আমরা যদি একটু, যেমন আমরা দেশ ছেড়ে চলে এসেছি একটা বিদেশে, আমরা অলরেডি নিজের জীবনটাকে একটা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ফেলে দিয়েছি, তাহলে আমাদের যে সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা, যে কর্মকাণ্ড, এগুলোকে যদি আমরা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে আসতে চাই, তাহলে মেইন স্ট্রিমে ঢোকা ছাড়া আমাদের কোনো আর উপায় নেই। কারণ আমরা যদি বাংলায় সবসময় প্রোগ্রামগুলো করি, আমাদের ধরুন এটা যদি লন্ডন আছে, ইস্ট লন্ডন, আমাদের বার্মিংহাম আছে, শর্টলি বা স্মলিথ এরিয়া, ওই স্পেসিফিক এরিয়ার মধ্যে যদি থেকে যাই, আমরা কিন্তু আমাদের বেরোতে পারছি না। আমাদের বা আমাদের নেক্সট জেনারেশন যখন বড় হবে, ওদের জন্য আমরা খুব গর্ব করার মতো আমাদের এই জেনারেশন খুব রেখে যেতে পারবো না। But I think Rajiv, her question was how are you planning to go into mainstream? How? Sorry, এইটা হচ্ছে যেমন প্রথমেই আমাদের ভাষাটা আমরা বেছে নিয়েছি আমরা ইংরেজিতে, আমরা ইংলিশে প্রোডাকশনটা দিচ্ছি। সেকেন্ড জিনিসটা হচ্ছে আমরা ডিরেক্টরও নিচ্ছি একেবারে মেইন স্ট্রিম থেকে, আমরা কিন্তু ফিরোজ ওসকানকে আমরা বেছে নিয়েছি। সো এইভাবে আমরা ধীরে ধীরে চাচ্ছি আমাদের যে স্টোরিটা, আমাদের এখানে বেশ কিছু বাধা আছে মানে মেইন স্ট্রিমে ঢোকার জন্য। প্রথমে হচ্ছে গায়ের রং। আপনি যদি মানে সত্যি চিন্তা করি, আমাদের অনেক জিনিস চিন্তা ভাবনা করে আমাদেরকে, যেমন আমি চাইলেই এখন একজন ব্রিটিশ পিপলের রোলে অ্যাক্টিং করতে পারবো না, এটা হয়তো বাংলাদেশে সম্ভব বা এখানেও করতে পারবো না, এখানে আমার একজন সাদা হোয়াইট পিপল লাগবে। Well, but artistically, can you not do it? That's I think that's a different debatable. thing. হ্যাঁ, না, এখানে আমি বলি এটা সম্ভব, আপনি এটা করতে পারবেন, কিন্তু আপনি যদি দীর্ঘদিন আপনি চান যে মেইন স্ট্রিমে থাকার জন্য, আপনাকে সব জিনিস বিবেচনা করেই আপনাকে আসতে হবে জিনিসগুলোর মধ্যে। তো আমরা চেষ্টা করছি হোপফুলি, যেমন আমাদের প্রথম প্রোডাকশন যেমন সল্টি ওয়াটার আজ, আমরা কি নোনা জল করতে পারতাম, না করে এটা করেছি সল্টি ওয়াটার। আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ বেছে নিয়েছি ইংরেজিতে। But that's fine. Go to the next question now. মুক্তিযুদ্ধ, হ্যাঁ, আমাদের অবশ্যই বাঙালিদের সবচেয়ে গর্বের বস্তু হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ, সবচেয়ে গর্বের ইতিহাস। আমরা আশা করছি আপনাদের সবার চেষ্টা থাকলে আমরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও আমাদের বেশ কিছু কাজের পরিকল্পনা আছে। আমাদের নেক্সট একটা পরিকল্পনা এটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে না, আমরা বাংলা যাত্রাকে এখানে একটা করার জন্য, যাত্রা করার। তবে হোপফুলি নেক্সট ইয়ার আমরা অলরেডি কিছু কাজ করছি আমাদের 21শে ফেব্রুয়ারি নিয়ে, ভাষা আন্দোলন নিয়ে। আমরা গত বছর একটা ছোট প্রোগ্রাম করেছি, নেক্সট ইয়ার করব। মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও ইনশাল্লাহ আমরা যাই করি চেষ্টা করব এটা যেন একটু আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমরা বড় পরিসরে কিছু করতে পারি। Well, now you know people are looking forward to that. Yes. Thank you very much. I'm going to come to Alia now, because you've been sitting very patiently, very quietly. You are. Yeah. Listening to everything. And I was getting It's so worried. interesting. You're making me worried because you're not saying anything. But Alia, You haven't asked me. the I am. I'm questions going to yet. ask you now. Alia, how long have you been involved in media and production? Actually, interestingly, earlier this year, I got involved with ATM Bangla, and I started learning more and more about the Bengali TV and the Bengali community. Okay. So, it's been a really nice learning experience for me. And with Season of Bangla, I have just got involved, basically. Really? And yes. Yeah. My director introduced me to Season of Bangla, I think, a couple of years ago. So I used to get lots of information about that on my Facebook, and I really didn't understand what this was. But the more and more I got to learn about it, I understood that it's about the artist. Is it 1,500 artists or something that Season of Bangla has highlighted? Over the years, Yeah, so it's a really, really good platform for new talents, existing talents, to just showcase what they do, and then also have lots of meaningful messages within their creative work that can actually be sent out there. Do you perform yourself? No, I don't. That's a shame. Oh, I did get A+ in drama when I was at school, but that's about it. So you are just producing it? Yes, I am. Tell us I'm a just bit about your production. Our production is called Highly Unlikely. It's been written and directed by Kaiser Foyers. He's brilliant. I have to say a little bit about him because of him I've become involved in this. He's actually said, no, you've got to come in and do the producing for us. So that's how I got involved. He's actually just done a feature film that's going to show in Bangladesh for the first time. Really? So later on in this year, it's a What's the horror name? movie. It's called Dead Wall, and it's hopefully going to be shown in Bushadar City, the cinema complex. And Is talks that in are happening Bengali at or the English? No, that's in Bengali actually. It will require subtitles Dead because Wall. when I watched parts of it, I was really hooked onto it, and I wanted to see what was happening, and I wish it had subtitles because I don't fully understand everything in
Bangla. And he's written this script, and when he gave it to me, the first couple of pages that I read, I was laughing. So although the story unfolds, and it's actually about relationships and marriage, it's about some deep, interesting, meaningful conversations that happen between like 4 actors, a younger couple and an older couple that meet at a wedding event. So it unfolds through that, and it's quite funny and comedy, and a lot of people can relate to it as well. And that's why I was laughing, because there's lots of things that we think about that we don't always discuss in marriage or in relationships. What is it? How it's all of those things that come out in the play. And highly unlikely is. And it's got an interesting twist at the end of it. Okay. So you must go and watch it. And it's playing in the Space in Docklands on the 28th. In the Space. Okay, yes, excellent. Yeah. On the 28th and 29th of November. Excellent. And when's the Attack of the Grapes? Planet of the Grapes and the Attack of the Green Chilies. Yes, 23rd and 24th, I think. I'll double check the dates there actually. So it's in. Let me just tell you now. It's in the Space as well. That's right. 25th to 26th. 25th and 26th in the Space. That's right. In Isle of Dogs. Okay, we have to take a short break. Dear viewers, please take a break. Get yourself a tea, coffee, whatever else you drink. And join us after the break, and hopefully you'll learn more about what the Season of Bangla is going to offer this year. And please stay tuned, because we still have to speak to Shamim Azad. So see you after the break.